जय जगन्नाथ मो प्रिय ओडिया भाई भौणी मैंने सो दर्शक मित्र वेलकम टू द पॉडकास्ट आज हम सहित अछंती लाइन प्रोड्यूसर ऑफ पावर मूवी संबित भाई सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट सो भाई की वेलकम करे छेबी हम पॉडकास्ट को तो भाई वेलकम सो भाई प्रथम क्वेश्चन पचा थैंक छेबी यू हाउ राकेश। वाज द एक्सपीरियंस ऑफ पावर पावर रो बहुत भलो एक्सपीरियंस थिला। हां बेसिकली आमे जेमती प्लान करथिलु प्रोजेक्ट इनिशियली इन द बिगिनिंग इट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन की बहुत टाइम हेलानी लोक माने बाबूशान को गोटे कॉमेडी करबा फेज रे देखि नथिले। हां पीपल वर एक्चुअली मिसिंग दैट ट्रेडमार्क ऑफ हिज एक्टिंग। निश्चित तो भावे जेतबे हमर मालियगिरी फिल्म कंप्लीट हला देन ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि लेट अस गो अहेड विथ अ कॉमेडी जॉनर जोटा कि हां लोक आम ओडिसा रे पसंद करंती फैमिली ऑडियंसेस व्हिच टर्न अप टू द थिएटर थिंकिंग कि हां आमे फैमिली को नहीं कि जीवु टिके हस खुशी हम्म मजा मस्ती करिकि थिएटर रु बाहरिमु। तो दैट्स हाउ द इनिशियल थॉट प्रोसेस केम इन। तापरे ऑब्वियसली अशोक दा आसिले। अशोक दा जॉइन द टीम एंड देन वी वर्कड ऑन द स्टोरी देयर वर फ्यू स्टोरीज जोड़ा आमे भाबिथिलु। କିଛି ଷ୍ଟୋରିଜରୁ ଆମେ ଲକ୍ କରିଥିଲୁ 2-3 ଷ୍ଟୋରିଜ କି ହଁ ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲାଇଜ କରିକି କରିବା। ଫ୍ରମ ଦେयर ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ପାୱାର କେମ୍ ଇନ୍ and it was a political drama. So we thought कि हाँ this is something a हां new kind of a genre जोटा कि actually ओडिसा रे बहुत लोग प्रेजेंट करी नाहंती। तो let us try this genre. तो सही thought process रे power came into picture. अच्छा सो पावर रो एटा बिहाइंड द सीन्स रो प्रोसेस की केमती पावर टा हला सो इनिशियली पावर प्लानिंग थिला कि एटा गोटे प्रोजेक्ट हेई पर बाबूसन महांती तापरे लास्ट को फाइनलाइज हला पावर तापरे वर्तमान समय मटेरियलाइज हला तो वर्तमान समय भाई कहयो चाहि Correct. कि पावर रे हमें बाबूसन महांती को पुणी से डिफरेंट जो जॉनर हमें देखिया पड़थि पूर्वरु तो सेही डिफरेंट भाइब अछि कि सेही पुराना पैकेजिंग अछि सेही कॉमेडी तापर सेही ह्यूमरस तापर सेही जो तापर तांग से जो टिके एक्शन से इमोशन गोटे मिक्स होथिवो तड़का मरा तो सेही टाइप रो पावर गोटे नुवा पैकेजिंग हिसाब देखिया पाइबा सो एटा प्रॉपर गोटे रज पई मूवी बा एटा गोटे जो टाइम रिलीज हेतले से टाइम में चलथांदा बा रज पई स्पेसिफिकली मूवीटा बनाइछ नो बेसिकली देखंतु फिल्म टा एक्चुअली रज माइंडसेट नहीं कि बना ही नथला। हमर थॉट हां प्रोसेस थिला कि गोटे भलो फिल्म टा आगे बनेइबा। हां एज यू सेड कि जेमिति आगुरु फिल्म्स होतला पुराना पैकेजिंग एंड ऑल आई डोंट बिलीव इन दैट। मु सब बेले बिलीव करे कि स्टोरीज जेमिति फॉर एग्जांपल अ लव स्टोरी। हां The love story रे पुओ झियो देखा होचंती their families don't agree and lot of stuffs that happen but it all depends on the maker and the writers कि से सेम जिनसटा को केमती डिफरेंट वे रे प्रेजेंट करूचंती। तो जो वे रे हमर पावर रो प्रेजेंटेशन हेची हुँ आई वुड माने मु जेति की ओडिया फिल्म्स देखिची एंड ऑल आई वुड बिलीव कि सेमतिया प्रेजेंटेशन रे बाबू को पास्ट रे देखा हेनी। सो दिस इज कंप्लीटली अ न्यू अवतार एंड बाबूर गोटे बहुत माने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अछि जोगुडा कि आपण एई फिल्म रे एक्चुअली देखिबा को पाई परिबे। एई फिल्म टा आपण को हसेबो भी, एई हुँ फिल्म टा आपण को कंदेइबो भी। कंदेइबो एई फिल्म टा विल गिव यू अ मेसेज कि हां सोसाइटी रे कोन हमर गोटे एज एन इंडिविजुअल हमर कोन हुँ इंपैक्ट पड़े, हमर गोटे वोट रे कोन इंपैक्ट पड़े। लॉट ऑफ स्टफ्स आर देयर। तो सही वे रे हमें जदि प्रेजेंट करिबा देन दिस फिल्म इज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट प्रेजेंटेशन देन व्हाटएवर हैज बीन डन इन द पास्ट। तो एटा बाबूसन महांतीकर पूर्व फिल्म्स टू गोटे डिफरेंट मूवी अछि जोटा कि से वर्तमान समय करनाथि डेफिनेटली नुआ गोटे जॉनर ट्राई करछन नुआ कैरेक्टर सब जिनस नुआ अछि भाई वर्तमान समय करेक्ट। आमे बहुत सारा कंट्रोवर्शियल जिनस सुनिया पछे कि अशोक पति संग एसोसिएशन अछि मूवी रे तो कॉपी हेछि कि मूवीटा या विषय कोन कहय चाहबे देखंतु मु भी आई थिंक आई हैव कम अक्रॉस फ्यू कमेंट्स एंड ऑल बहुत लोग किछि ट्रोलिंग हां करछंती। बट आई वुड से वन थिंग कि जो माने कमेंट करछंती जो माने ट्रोलिंग करछंती देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन एन्जॉयड दोस फिल्म्स। हां सेते बेले गोटे टाइम थिला गोटे एरा थिला एवरीवन लव्ड बाबूशान महांती एंड अशोक पति's कॉम्बिनेशन केबे हुँ काहाको केबे किछि कंप्लेन हेनी। हाँ वंस द इंटरनेट स्टार्टेड फ्लोइंग जेतेबेले आमे वर्ल्ड सिनेमा को बेसी अधिक एक्सपोज हेलु आमे देखिलु ऑल व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट्स आर हैपनिंग अक्रॉस हुँ स्पेशली कोविड परे। कोविड तो पर हमरो थॉट प्रोसेस चेंज हैला। तो हुँ जेतेबेले ऑडियंस विल स्टार्ट डिमांडिंग कि हाँ हमको एई भलिया फिल्म दरकार हमको ओरिजिनल कांसेप्ट दरकार हमको एई टाइप रो जॉनर रो फिल्म्स हमको देखिबार अछि देन डेफिनेटली विद टाइम द डायरेक्टर्स चेंज देयर अप्रोच। तो दिस हुँ इज अ वेरी ओरिजिनल कांसेप्ट यार को भी कहानी रो
को भी अलगा फिल्म से तो किछि भी नबा दबा नहीं. आई कैन अश्योर यू आपण गोटे भी सीन देखिकनी कहि परिबेन कि सीन टा एठु नहीं आइछि कि ହଁ फिल्म टार एठु कॉपी ହେଇछि. नथिंग लाइक दैट. दैट्स अ प्योर ओरिजिनल स्टोरी रिटन बाय अमित कुमार दास ହୁଁ एंड प्राण प्रसन्न जो माने गैंग्स ऑफ पुरी भी लिखिथिले ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ एंड ଅଫ୍ दे ପୁରୀ हैव रिटन really good films. ହଁ ସେମାନେ they have gone to Malyagiri, they have written other projects also. तो I would say कि ମାନେ ୟାର କପି ସହିତ କିଛି ବି ନବା ଦବା ନାହିଁ. ତ ସେଟା ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଅଡିଏନ୍ସେସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି. ହଁ, ପାଷ୍ଟରେ ଆମେ କପି କରିଛୁ କି ସେଟା ରିମେକ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଁ ଅଡିଏନ୍ସ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ गिव ଇଟ୍ ୱାଜ ଡନ୍ ଇନ୍ ବଲିଉଡ ଅଲସୋ. ହଁ ଇଟ୍ ୱାଜ ଡନ୍ ଇନ୍ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ବି ବଲିଉଡ ରିମେକ୍ କରୁଛି. ହଁ ଠିକ ସେଟା ଅଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ବେଶୀ ଆମେ ମାନେ ବେଶୀ ତା ଆଡକୁ ଯାଉନେ ବିକଜ ହଁ ଦେ ହାଭ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ ମନି, ଦେ ହୁଁ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ ମନି. ତ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ସେତିକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଦିଶୁଛି. ହୁଁ ମେ ବି ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ವುଡ୍ ନେଭର ସେ କି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲିକିନି. ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି. ହୁଁ We can also go ahead and present such kind of films, but the only problem is कि showcasing ପାଇଁ ଆମର theaters ଟିକେ କମ ଅଛି. ହଁ yes If we also had 1,000, 2,000 screens, then ଆମ ପାଖରେ ବି there are producers, there are businessmen who will be ready to invest and everything. ତ ଯେହେତୁ ଆମର limited screens ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଇ limited screens ରେ we are trying to give what 100% ଆମେ ଦେଇପାରିବା. बट स्लोली आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग कि माने दमन हो कि धीरे धीरे दमन पर जहाँ भी हमर आसिला फिल्म्स ହୁଁ प्रतीक्षा हो, पुष्करा हो, माल्यगिरी हो, लव इन लंडन हो, त्रिकन्या हो एंड दशम हो, लॉट ऑफ फिल्म्स दैट हैव कम इन ହୁଁ एंड स्लोली आमे ओडिसा रो बाउंड्रीज भीतर लिमिटेड ही के रहिने. ହୁଁ We have been releasing our films in Bangalore, we have been releasing our films in Delhi, Hyderabad, Surat and Chennai and different places. तो धीरे धीरे हमरो से मार्केट टा खुलुची. ହୁଁ तो I always believe one thing कि maybe within next 6 months or 1 year, after a few good films, ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଭଲ films ଆସିଗଲା ପରେ, I don't think कि ଆମର ଯୋଉ hall ର problem ଟା ଅଛି ସେଟା କେବେ ସେ problem ରହିବ because India will be our market, not only ଇଣ୍ଡିଆ Odisha. ଟେରିଟୋରିଟା Correct. ବଢିଯିବ ଯେମିତି କି ରକି ଭାଇ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ମାଇ Territory ଟା ଟେରିଟୋରି ବଢିଯିବ. ସେଇଭଳି ଟେରିଟୋରିଟା ଆମର Correct. ବଢିବ ତାପରେ ଓଲିଉଡ ବି ନିଶ୍ଚିତ Correct. ଭାବେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର ଯୋଉଥିରେ କି ଭାଇ ଆସୋସିଏଟେଡ ଥିଲେ ତ ତାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଭରସିଜ ରେ ବହୁତ ମାର୍କେଟ ବଢି ସାରିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପ୍ରିସିଏଟ ବି କରିଛନ୍ତି ସୋ ଭାଇ ପାୱାର ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ଓଭରସିଜ ରେ ରିଲିଜ କରିବାର ବାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ରିଲିଜ ହବ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ରେ Basically, right now, Odisha re to definitely it releasing all across Odisha and taku ହଁ chhadikini few other states in India. ତାକୁ ଛାଡିକିନି when it comes to overseas ଆମେ response ଦେଖିବୁ how's the ହଁ response and everything and ଲୋକ ଯଦି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି then definitely why not ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଲଣ୍ଡନରେ ଭାବେ ଯିଏ ଆମର ଓଡିଆ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏସ ରେ ଯିଏ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଫିଲ୍ମର ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି then we'll surely cross that boundary and go to overseas. सो ଏଇଟା ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ବେଟର ହବ ଭାଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ବାବୁଶାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ରିସିଏସନ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲା ପାୱାର ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ପାର୍ଟର ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସୋ ଭାଇ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯୋଉ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ନର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ତାପରେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ଯୋଉ ମୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ଆଉ ତମେ ବି ଆଜ ଏ ମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ ଅଛ ଏ ମୁଭିରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛ କି କଣ ଅଛି ମୁଭିର ସ୍ପେଶାଲ ତ ଭାଇ ସେଇଟା ମାନେ କଣ ଭାଇବଟା କୋଉ ଟାଇପର ଥିଲା ପାୱାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାୱାରର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କଣଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଥିଏଟର୍ସରେ See, basically, the thought process behind that showcase was कि ଏଟା actually ବାବୁସାନ ଆଉ ଅଶୋକ ଦାଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଥିଲା। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ଅଶୋକ ଦା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ମଜାକ ମସ୍ତି ପୁରା ହଁ କମେଡି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି and that would become regular. ହଁ ମାନେ we thought कि let us give that strong point of our film to the audience कि ଆମ film ଟା is not only about मजाक मस्ती. film is all about some serious topics. film रे बहुत emotional scenes ଅଛି and बहुत societal messages ଅଛି ହୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ film ରେ ତ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା କି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ହୁଁ that should be about what our film stands for. ଆଚ୍ଛା Comedy is one of the part of the film. But ଆମର societal message ଯୋଉଟା ଆମ film ରେ ଆମେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ that is the most important point about the film. ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ଠିକ ୱେରେ କନଭେ ହବ that ସେଇ approach ରେ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ କରିକିନି ଆଣିଥିଲୁ.
ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଇ ହୋପ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ, ଭଲ ହଁ। ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ହସେଇବା, କିଛି ଗୋଟେ କମେଡି ବାଲା ଦେଖିବା, ବଟ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ପୁରା କନ୍ଦେଇଲା ବାଲା ଥିଲା ପୁରା ସିନ୍। ତ ସେଇଟା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ମାନେ ପାୱାରର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଇଟା ମେ ବି ଆଗକୁ ବି କିଛି ଆସିବ, ଟ୍ରେଲର ଆସିବ ବା କିଛି ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇବେ କି ପାୱାରରେ କଣ ଅଛି, କାହାଣୀ କଣ ଅଛି, ତାର ମାନେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ଅଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ବଢିବ। ସୋ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ, ପଚାରୁଛି ଚାହିଁବି କରେକ୍ଟ। ଯେ ପାୱାର ପରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଲଗା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ପାୱାର ତ ଏବେ ଆସିବ ରଜ ଟାଇମରେ, ତାପରେ ବି ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ପାୱାର ପରେ ବି ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ଅଲଗା ମୁଭିଜ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ସୋ ଭାଇ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦି ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଅନ୍ତରାମୀ ଅଛି, ତାପରେ ଅଲଗା ମୁଭିଜ ବି ଅଛି। ସୋ ଭାଇ ପ୍ଲାନିଂ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି? ଅ ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ନାଉ ତ ଆମେ ପାୱାରରେ ଅଛୁ, ହଁ, ଆଣ୍ଡ ଦଶହରା ଫିଲ୍ମର ଅଲରେଡି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଇଜ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡନ୍, ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀର schedule is over, ଖାଲି fight ଆଉ song scenes are there. ଆଚ୍ଛା। And there was a special film jota ki close to my heart which I had thought of long before. Se jinsa ta ଟିକେ workout kara ହଉଛି, ତ basically ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ କହିବା ଏଇନାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, because there are already 3 films lined up. ତ ସେଇ ତିନିଟା ଫିଲ୍ମରେ ଆମର focus ଅଛି, and audience ଙ୍କ ପାଇଁ ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି 3 ଥର ଆସିବେ most probably ଏଇ this ବର୍ଷ। year. ଆଚ୍ଛା। And I'm really hoping ki Power will be coming in Raja. Then ଆମ ଦଶହରା cinema ଅଛି. Then there is Antaryami which will probably release in December or January. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି date finalize ହେଇନି. It depends on the post production because ଯେହେତୁ ସେଟା 6ଟା languages ରେ ହଉଛି, ହୁଁ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଏଟା କାହିଁକି delay ହଉଛି, but when 6 languages are involved, 6ଟା language ରେ dub କରିବା, 6ଟା language ରେ ଗୀତ presentation କରିବା, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଟାଇମ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସେସ। ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହୋପଫୁଲ କି ଆଇଦର ଏଟା ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବ କି ନେକ୍ସଟ ଜାନ କି ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ସୋ ଏବେ ଦେନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କିଛିଟା। there is a special film, obviously ଆମେ ଆଉ ଟିକେ 3-4 months ଯାଉ, ହଁ, we'll definitely discuss in more detail about that film. But ହଁ, ବଢିଆ। ଯୋଉଟା you had told in your previous thing, ଭିଡିଓ। ହଁ। ସେଇଟା all the similarities are there, so ବସ୍ ଦେଖିବା, proceed କରିବା, let's see। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି ରହୁ ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓଡିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ରହୁ। ତ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ଭାଇ, କେବେଠୁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଲେ, ଆଉ କେବେଠୁ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କିପରି ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ବାବୁଶାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କେବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ କେବେ କହିଛି କି କହିନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ଟୁ ବାବୁ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହି ୱାଜ ଡୁଇଂ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇନ 2013, 14, 15, 16 ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, ତ ମୁଁ ନିଜେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଥାଏ, ଆଇ ୱାଜ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍, ମୋ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଆସେ। ହଁ, ତ ୟୁଜୁଆଲି ରଜ ଦଶହରା ଏଇ ଟାଇମ୍ ୟୁଜୁଆଲି ରେ ମୋର ଛୁଟି ରୁହେ, ତ ଆଇ କମ୍ ଡାଉନ୍। ତ ସେତେବେଳେ when I come down ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ପଡିଛି ବାହାରେ, ତ I was not able to see ଓଡିଆ ହୁଁ, ଫିଲ୍ମସ୍, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି, ହଁ, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସେ I used to watch ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମସ୍। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ପାଖକୁ, ମାନେ when Babushan comes and all, obviously we all are starstruck ସେତେବେଳେ, ତ ହଁ, try to when I try to go near him or something, there will be bouncers ଯେ କି side ho, all those stuffs were there. ତ first time I got a chance to work with Babushan with from the film Daman. दमन में फर्स्ट टाइम मते चांस मिलला, एंड very successfully that team executed everything बहुत भलो से, and I'm really happy दमन पाई। दमन पाई, Daman is an emotion. I would say Daman is ହୁଁ, an emotion for ନିଶ୍ଚିତ me, ଭାବେ। and that is the first successful film that I have been a part of. ତ ସେଇ ଫିଲ୍ମରୁ ଗୋଟେ ବାବୁଶାନ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। There is a vision that I had towards him, and there is a certain kind of expectation he has towards me. ତ ସେ vision ଆଉ expectation ର ଗୋଟେ ହଁ, combination ରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। So we have already worked in few projects like Daman ରେ କଲି, then Falguna Chaitra ରେ Babu was the ହୁଁ, co-producer, then malyagiri ଆସିଲା, then Antaryami, now Power, then Dashera ହୁଁ। film. So ସେ ଗୋଟେ ସେ vision ଆଉ expectation ର ସେ ଯୋଡିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ, ଠିକ ୱେ ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉ, ବସ୍ ସେଇ thought process ରେ he and ହୁଁ। me are creating a strong bonding day by day.
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ଅଜୟ ଦେବଗନ ସହିତ ବି କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଲିଉଡକୁ ବି ଆସିଲେ ବଲିଉଡ ପ୍ଲସ ଓଲିଉଡ ତାପରେ ଦମନକୁ ପାନୋରାମା ଷ୍ଟୁଡିଓସ୍ ତାପରେ ଯୋଉ ପାନୋରାମା ଯୋଉ ଫିଲ୍ମସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ କଲେ ତାପରେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ କଲେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଲିଉଡ ଟୁ ଅଲିଉଡ ଯୋଉ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ସୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବଲିଉଡ କିପରି ଫଙ୍କସନ କରେ ଓଲିଉଡ କେମିତି ଫଙ୍କସନ କରେ ତ ସାଇଜ ତ କମିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଟ୍ କେମିତି ଫଙ୍କସନ କରେ? No, basically I'll tell you one thing. ଜିନିଷଟା କଣ ହେଲା କି ହୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ସ ପଢିଲି ଆଚ୍ଛା I was studying in ମୁମ୍ବାଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ତ ୱାନ୍ସ ଆଇ ଫିନିଶ୍ଡ ମାଇ ଏଜୁକେସନ ଦେयर ତ ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେବେ ମାନେ ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ ନୁହେଁ ବଟ୍ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟ୍ ହର ଆଜ ମାଇ ଏଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟର so she has a agency which is UVI Films, United Wives International Films. So I connected with her and ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଉ ହୁଁ I want to work in a creative field ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତ she was into in film branding. ହଁ ତ brands କୁ collaborate କରାଯାଏ film ସହିତ. So that agency used to do that work, and there were 3 4 people, and I joined the team. So I have worked in multiple projects. I have worked in Judua too. I have worked in Toilet Ek Prem Katha. I have worked in few other films. My last film was Saho in South. साहो There was a अच्छा company, yeah, there was a brand called Astral, which अच्छा we did the collaboration with. So we have shot with Prabhas and other Starcast of Saho also. ओ And basically ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଆସିଲି it was हाँ never in my mindset କି ମତେ ଓଡିଆ film join କରିବାର ଅଛି କି ଓଡିଆ industry join କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କେବେ ସେଇ thought ରେ ଓଡିଶା ଆସିନଥିଲି ହୁଁ because my family business is here ତ ଯେହେତୁ ମୋ family business ଏଇଠି ଅଛି ତ I always had certain things କି ମୁଁ 9 10 years ହେଲାଣି ବାହାରେ କାମ କରୁଛି ବାହାରେ ରହିଛି ପାଠ ପଢୁଛି ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ବହୁତ ଟାଇମ ହେଲା ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ତ ମୋ ଥଟ୍ ହୁଁ ପ୍ରୋସେସ ଏଇଆ ଥିଲା କି ଆଗକୁ ବିଜନେସ ଜଏନ କରିବାର ଅଛି ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆଇ କେମ୍ ହିୟର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନି ହ୍ୟାଡ୍ ସମ୍ ଅଦର ପ୍ଲାନ୍ସ ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ କିଛି ଓଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ରେ କାମ କଲି ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସେ ଫିଲ୍ ଟା ଆସିଲା କି ଆମେ ଯଦି ବି ଟିକେ ପଛରେ ଅଛେ ହୁଁ ଯାହାହେଲେ ବି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ନା ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା हाँ କରିବା ନା କି ଆମ ସିନେମାଟା କେମିତି ସେଇ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚୁ निश्चित भावे ତ हाँ ପ୍ରୋବାବଲି ସେ ଡେଡିକେସନ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଆମେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ବିଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ବି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ବିଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ତ ସେଟା ଚାଲିଛି and ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ସିନେମାକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ନେଇକି ଯାଇହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ରହୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଶା କରିବା ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହୁଡି ଆସୁଛି ପାୱାର ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆସୁଛି ତାପରେ ଭିଲେନ ବି ଆସୁଛି ତାପରେ କୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛିଟା ମୁଭି ଆସୁଛି ସୁରଜ ଭାଇଙ୍କ ତ ଟୋଟାଲ 5ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଭି କଣ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ରଜ ପାଇଁ ସୋ ଭାଇ ରଜ ଟାଇମରେ କେମିତି ରହିବ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ ରହିବ ସବୁ ମୁଭି ତ ମାନେ ସଫର କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକଜ ମାନେ ସୋର୍ସ ତ କମିଯିବ ଯାହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ଯାହେଲେ ବି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ସୋ ଭାଇ ସୋର୍ସ ତ କମିଯିବ ଭାଇ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ କରିବ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏଥିରେ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ରହିବ ପାୱାର ପାଇଁ କି? ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଗେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେବି କି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ନଲେଜରେ ଅଛି ଏତିକି ହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ what all the films are coming ତ ସେଥିରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପାୱାର ଅଛି କୁହୁଡି ଅଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତ ପାୱାର ଅଛି କୁହୁଡି ଅଛି ହୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ତୁ ଅଛି ହଁ ଟିକେ ସ୍ୱରାଜର ଟିକେ which ଆସିବ was ହଁ announced I think these are the 4 films ଏଇ 4ଟା ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜ ପାଇଁ ଲକ୍ ହଁ ହେଇକି ଅଛି ଯେତିକି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଅବାଉଟ କୋକା ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବଟ୍ ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ଗୋଟେ ହିରୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସେଇ ଡେଟ୍ ରେ ଆସିବନି ନା ନା ହଁ ତ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ 4ଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ଦେନ୍ ୟୁ ସି 4ଟା ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନର ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ନା ତୁ ଇଜ ଅ ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ହୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଇଜ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଥିରେ ଡ୍ରାମା କି ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ହୁଁ ଯେତିକି ମୁଁ ଟିଜର ଦେଖିଛି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ମେକର୍ସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି ତ ଇଟ୍ସ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଯୋଉଟା କି ଓଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେयर ଇଜ କୁହୁଡି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆଉ ସେଇ ଥଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ଇନଭୋକିଂ ଥଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ବନା ହେଇଛି ହୁଁ ସେଟା that can be an eye opener to a lot of people in the lot of ହୁଁ people in our society when it comes to power is a completely social drama comedy political uh,
ଟିକେ ଇମୋସନ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଯଦି ମୁଁ ଜନର କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବି ଦେନ୍ ଚାରିଟା ଫିଲ୍ମ ର ଚାରିଟା Different. ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନର୍ସ ଅଛି ହଁ when it comes to theater କି theater ରେ ଟିକେ କଲେକ୍ସନ କାଳେ କମ ଆସିବ ବଢିବ ଏଟା ହବ ସ୍କ୍ରିନ୍ସ କମ ହବ ଏମିତି ହବ no I don't think that is a problem ମୁଁ actually ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ନବା ହୁଁ I think always ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲେମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଲେମ୍ୟାନ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ବି କହିବି ଦେନ୍ ମେ ବି ସେ ଯୋଉ ଇନିशियल ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟା ବାବୁଶାନ ଆଉ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିବ ହୁଁ ବଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେନ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ ଫିଲ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଟିଜର ଦେଖିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ନା ତୁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିବ ତାପସ ସରଗରିଆ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ତ once let the stories unfold let the trailer teasers come ଲୋକ 4-5 days obviously ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ କି ହଁ ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ତ ଲୋକ 4-5 days ଯଦି ବି ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ଡ ଯିବେ after 4-5 days ତୁମ content ଯଦି ଭଲ ଅଛି that film will only work there will ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ no other film work ହଁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆଫ୍ଟର ଅ ସର୍ଟନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପିକ୍ କରିବ ଯଦି କୁହୁଡିର ଅଛି ଦେନ୍ କୁହୁଡି ଚାଲିବ ଯଦି ଆମ ପାୱାର ର ଅଛି ପାୱାର ଚାଲିବ ଟିକେ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ତୁର ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ତୁ ଚାଲିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭାବେ ଟିକେ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଛାଡିଦବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ବିଜନେସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହୁଁ ବିଜନେସ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବ ମତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ ହୁଏନି କି ବିଜନେସ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବ ଲଟ୍ ଅଫ ଅଡିଏନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଛୁଟି ଅଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି ଯଦି କି ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଜନର ଅଫ ଫିଲ୍ମ ତ ସେମାନେ ସେଟା ଯିବେ ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଜନର ଫିଲ୍ମ ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ଯିବେ ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ବିଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଭଲ କରିବ ତାର ହିଁ ବିଜନେସ ଆସିବ ଆଟ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଭାବେ ଦ ଡେ ଆମେ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଇ ଉଡ୍ ଅଲୱେଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କି people are actually getting a buffet of films ଯେମିତି ଆମେ ହଁ ବାହାଘର ଗଲେ ଆମ ମନପସନ୍ଦ ମଟନ ଅଛି ଚିକେନ ଅଛି ମାଛ ହଁ ଅଛି ପ୍ରନ୍ସ ଅଛି ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଫେ ଅଛି ଅଫ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ହୁଁ ପିପଲ ଡିସାଇଡ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ we all will try our best କି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭ କରିପାରିବୁ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇ ସୋ ବିଜନେସ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି କି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର କରେ ତାପରେ ବାକି ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ କି ଲୋକମାନେ କିପରି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ସୋ ଭାଇ ଆଜ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ବି ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ତୁମେ ଆଜ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବାବୁସାନ ଭାଇ କୋଉ ଟାଇପ ର ମୁଭି ଚୁଜ କରିବା କୋଉ ଟାଇପ ର ମାନେ ଅନ୍ଦାଜରେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଲୁକ୍ ରେ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିକୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ସ ରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଜନର୍ସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଛି ହୁଁ I would say କି after COVID ସେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନର୍ସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ହିଟ୍ ହବା ଫ୍ଲପ୍ ହବା ଏଟା ଅଡିଏନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁ କି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗିଭ୍ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ ଫର ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଆମେ ହଁ କେବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ କେବେ वी डोंट एंटर द फ्लोर थिंकिंग କି ଚାଲ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଖରାପ ପିକ୍ଚରଟେ ବନେଇବା ନା ତ ନା ସେମିତି ଅବଭିୟସଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ନାହିଁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ବନେଇବା ଲାଗି ଓହ୍ଲେଇଲେ ତ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ ଅଲସୋ ୟୁ ସି when it comes to Premam was a romantic film. ହୁଁ Tapre when it comes to ବିଦ୍ୟାରାଣ ହଁ Vidyaran was an action film. ଆକ୍ସନ Tapre when it comes to Daman was a social drama film. When it comes to Malyagiri was a gote Aima kahani. That ହଁ was a fantasy type of subject. Tike action, tike emotion ro gote mix thila. When it comes to Pabar comes as a social drama, comedy and everything which is there. Dashera film is a fantasy film. Antaryami is a out and out action film. तो जिते जॉनर्स ट्राई करी हबो ही इज ट्राइंग इन ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स से ଆଚ୍ଛା केबे भी गोटे जॉनर को स्टिक हेकिनी रोहुनी ହଁ एंड आई थिंक not only Babushan but all the actors should go ahead and do that ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନରରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମ ନିଜର ଇନର କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବୋର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ସିଏ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହି ୱିଲ୍ ଡୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ ସରପ୍ରାଇଜ ହେବେ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ ଅଲସୋ ହି ହାଜ ନଟ୍ ଡନ୍ ଟିଲ୍ ନାଉ ସିଏ ଏଇନା କଲା ବୋଲିକିନି ତ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭଲ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ କମିଂ ଇନ୍ ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି
तो भाई ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ତ ଆମ ଓଡିଶାରେ କିଛିଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା କି ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ମୁଭି, ଗୋଟେ ପରିବାର ବାଲା ମୁଭି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ସରିଗଲା। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସୋ ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲେ। ଯେମିତିକି ମଲୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଟାଇପର ସେଇଟା ହିଁ ବନିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଏ ଆକ୍ସନ ବାଲା ବନିବ ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ବି ଫ୍ଲପ୍ ହଉଛି। ତ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଇ କୋଉ ଟାଇପର ଦେଖୁଛ କି ମାନେ ଅଲିଉଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କି ଅଲିଉଡର ଏଇ ଟାଇପର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ସ୍ପେସିଫିକାଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବିକଜ when I say ଲୋକ ବହୁତ ଚୁଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ବହୁତ ଚୁଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟାଇପ ଅଫ ସିନେମାସ୍ ଅଛି। ଆଇ won't ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ, ବଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଓଟିଟି ରେ ଦେଖିବା ଲାଗି। କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି କି ନା ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାକୁ ମତେ ଥିଏଟରରେ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଇ ವುଡ୍ ସେ କି ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟନ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡା କି ଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଏ କି ନା ଆମେ ସେଟା ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଆମେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଖିଦେଲେ କି ଘରେ ବସିକି ଦେଖିଦେଲେ ଇଟ୍ସ ବେଟର, କାହିଁକି ଟୁ ୱେଷ୍ଟ 100-200 ଆଣ୍ଡ ଗो। ଲୋକଙ୍କ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ସେଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଇ ମିନ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଇ ವುଡ୍ ଟେଲ ୟୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ର ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଡିୟର ଜିନ୍ଦଗୀ, ଆଣ୍ଡ ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ଅନଦର ଫିଲ୍ମ କଲ୍ଡ ପଠାନ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଲୋକ ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଚଏସେସ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି କି ପଠାନ ଆରେ ବାପରେ ଠିକ କି ନା 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 ଆମେ ଏଟାକୁ ଓଟିଟି ରେ ଦେଖିଦବା କି ଘରେ ଦେଖିଦବା। ତ ସେମ୍ ୱେ ଅଲିଉଡ ବି ହଁ ସେଇ ଫେଜ ରେ ଯାଉଛି। ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭିଜନରୀ, ଆମ ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ, ଦ ୱେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ତା ଫିଲ୍ମ ଟାକୁ ଶୋ କରୁଛି, ଇଟ ନିଡ୍ସ ଟୁ ଲୁକ୍ ନିଟ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ଇଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଥିଏଟର ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଥିଏଟର ଭିତରେ ବସିଲେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଦେଖିବେ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ବାହାରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ରେ କି ଟିଭି ରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଲର ଆଉ ଟିଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେଟା ବହୁତ ଭିଜୁଆଲି ଅପିଲିଂ ହବା ଦରକାର। ଆଇ ହଁ ବିଲିଭ ଦ୍ୟାଟ କି ଭିଜୁଆଲି ସେଟା ଅପିଲିଂ ହେଲେ ହିଁ ଲୋକ ଯାଇକିନି ଫିଲ୍ମ ଟାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଥିଏଟର ଯିବେ। ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅବଭିୟସଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ, ବଟ୍ ହଁ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବ। ହୁଁ ତ ସେଟା ଅଡିଏନ୍ସ ଉପରେ ଛାଡିଦବା। ଆଇ ବିଲିଭ କି ଏଇ ନା ହ୍ୱାଟ ଏଭର वी आर मेकिंग visually ହଁ। should look neat, clean and grand. ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସୁଛି ଓଡିଆ ସିନେମାରେ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପରସେପସନ ଲୋକ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲରେ ମୟୂର ନାଚିଲା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଥିଏଟର ଅଛି ଆମ ପାଖେ। ତ ଭାଇ ଥିଏଟର ଚେଞ୍ଜର ବି କିଛିଟା ମୋନୋପୋଲି ରହୁଛି କି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କି ହଁ ଆମେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇବୁନି ବା କେବଳ ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆସିଲେ ଚଲେଇବା ବା ଅଲଗା କିଏ ଆସିଲେ ଚଲେଇବାନି। ତ ଭାଇ ଏଇ ମୋନୋପୋଲିଟା ରହୁଛି କି କିଛି ବା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି କି? ନା, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ। ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ରେ ଆମ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସିନିୟର୍ସ ହଁ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ଦେଖିଛି। ଦେ ମାଇଟ୍ ବି କରେକ୍ଟ, ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ରଙ୍ଗ, ବିକଜ ମୋ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ ଓଡିଆ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଏ ସବୁରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ହଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତାରା ଆସିଥିଲା ଓଡିଶାକୁ, when firstly it released, ଅଡିଏନ୍ସ ଏତେ କେହି ନଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ ଅ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ, ତ ହଁ ଏତେ କେହି ଅଡିଏନ୍ସ ନଥିଲେ। ସ୍ଲୋଲି ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁଜ ବାହାରେ ଆସିଲା, nobody knew ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟିକୁ ଓଡିଶାରେ? ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁଜ ଆଉଟ ହେଲା କି ଫିଲ୍ମ ଟା ଗୋଟେ ୱାଓ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଆମ ଓଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ପଶିଲେ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଲାଗି। ହୁଁ ସେମ୍ ୱେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦମନ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା in all across states in India, ବହୁତ there were lot of non Odias ଯୋଉମାନେ ଯାଇକିନି ଦମନ ଦେଖିଛନ୍ତି। they didn't know babushan probably, but ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁଜ ଆଉଟ ହେଲା କି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଅ ୱାଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, they also came and watched daman in subtitle, ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଟାଇଟଲ। subtitle, ଇଂଲିଶ ହଁ subtitle ରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ this is the biggest example କି ଆମର ଓଡିଶାରେ ଖାଲି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହଉଛି, ଅଲଗା ଫିଲ୍ମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାହଉଛି, ମୋନୋପୋଲି ହଉଛି। नो, इट इज नथिंग लाइक दैट। एट द एंड ऑफ द डे ତୁମେ ଭଲ ସିନେମା ବନେଇଛ ଯଦି ସିନେମା ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଭର୍ଡ ହୁଁ 50 days, ପୁଷ୍କରା 50 ଦିନ କଲା, ଦମନ 50 ଦିନ କଲା, ଦଶମ 50 ଦିନ କଲା, ତ୍ରିକନ୍ୟା has done well, there are so many films who are doing well। ଏମିତି କିଛି ମାନେ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ନାହିଁ ହୁଁ କି ମାନେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ହିଁ ଦିଆ ହଉନି ତ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସିବ୍ୟୁଟର କୁ କାହିଁକି ବଦନାମ କରିବା। ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ମ୍ୟାଟର ମୁଁ କରେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର
कंटेंट भी बहुत मैटर करे मु जेतेबेले हाँ डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर सहित कथा हुए फर्स्ट थिंग दे से इज कि भाई आपनको फिल्म जदी चलिबो आमे कोन बिजनेस दउथवा जिंसटाको उठेई दबु कि ना हम्म ना एथरे मोर भलो बिजनेस आछी किंतु मते बिजनेस दरकार नहीं फिल्म टा उठेई दियो नो ना नथिंग सेमती हैपेंस हबनी लाइक दैट हाँ ସେମିତି ହବନି ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥିଏଟର୍ସ ର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି କି ନା ମିନିମମ ଗୋଟେ 20-30% ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ରହିବା କଥା हम्म ମେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇକିନି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବୁ କି ଆରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଟା ଗୋଟେ 20-30% ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ତ ଥିଲା ତୁମର ଯୋଉଟା ବେସିକ ଯୋଉଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କଭର କରୁଥିଲୁ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ରିମୁଭ୍ ଆୱାର ଫିଲ୍ମ ତ ସେଥିରେ ଅଲସୋ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା କି ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା କି ସାଉଥ ର हम्म ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା they are giving 50-60% business हाँ 3 times ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିମମ ଟା ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଖାଲି ହେଇଯିବନି ଆମକୁ କମ୍ପିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଲ ସିନେମା ଆସିଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଭଲ ସିନେମାକୁ କେହି ହଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜାରୁ କିଛି ଟାଇମ ପାଇଁ ପୁଷ୍କରା ରିମୁଭ ହେଇଥିଲା फिर ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ आसीगला ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ପୁଣି ମହାରାଜା ଆସି हाँ ମହାରାଜାରେ ପୁଷ୍କରା ଆସିଗଲା ଦମନ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ସୋ ମେନି ଡେଜ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏତେ ଦିନ କଲା ଦଶମରେ ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ବିଗିନର୍ସ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱାଜ ଦେୟାର ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଥିଲେ ବଟ୍ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ସେ ଫିଲ୍ମ ଟାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାହେଇଥିଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେ ନଷ୍ଟାଲଜିଆ ଫିଲ୍ ହେଲା हम्म ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା କି ଲେଟ୍ସ ନଟ୍ ବ୍ଲେମ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ ଏକ୍ଜିବିଟର୍ସ କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାନି ସେମାନେ ବି ଭଡା ଲୋକ हाँ ଷ୍ଟାଫ ତାଙ୍କ ଦରମା ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଲଟ୍ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ ଦେ ଆର୍ गिविंग ତ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ଆମେ ଖାଲି निश्चित ଭଲ भाव ଆମେ ଆମେ ଆମର कंटेंट କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ବନେଇବା ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦବା भाई जदि ओडिसा रे भाबंतु गोटे हाइपोथेटिकल सिनारियो कि 1000टा हॉल राताराती हेगला जदि 1000टा हॉल हेगला ओडिसा रे कोन ए प्रॉब्लम सब सॉल्व हे जिवो ना प्रॉब्लम सेंती कंटिन्यू करथुओ ଯଦି 1000ଟା ହଲ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବଟ୍ 10 to 15 to 20 crore ର ଫିଲ୍ମ ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ବନଉଥିବୁ अच्छा माने साइज बढ़ जिवो ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ मान କ୍ୟାନ୍ ଆଶ୍योर रिस्क भी बढ़ जिवो obviously हम्म obviously ମାନେ ଶୋ କେସିଂ ବଢିଯିବ अच्छा ଆମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ଅଧିକ ମିଳିଯିବ ଅଡିଏନ୍ସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡିଏନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି କି ଆରେ ଯାତ୍ରା ବି ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି हाँ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି ଇଏ ସେ ସି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର କରେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ରାତିରେ ହବ हम्म ଯିଏ ଯାହାର କାମ ସାରିଲେ ସବୁ କଲେ ଖାଇ ପିଇକିନି ଗଲେ ଯାତ୍ରା ବସିକି ଦେଖିଲେ when it comes to films it's a different ball game हाँ ଖରା ହଉଛି ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି हाँ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାର ରେ ଯିବାର ଏସି ରେ ବସିକି ଯିବାର ପ୍ରିଭିଲେଜ ଟା ନଥାଏ हम्म କିଏ ବସ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଯିବ କିଏ ବାଇକ ରେ ଯିବ କିଏ ସାଇକେଲ ରେ ଯିବ କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ତ ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ସେମାନେ ଦେଇକି ଯିବେ हाँ ସେ କଷ୍ଟଟା କେତେ ଲୋକ ଗେନ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେ ହଲ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ହଲ୍ ରେ ଏସି ଠିକ ସେ କାମ କରୁନଥିବ हाँ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ନଥିବ ତ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଇଲ ଯାଇକି ଏତେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିକିନି ମୁଁ ସେ ହଲ୍ କୁ 20-30 କିଲୋମିଟର ଦୂର କାହିଁକି ଯିବି ବଟ୍ ହଁ ଯଦି ଭାବ ମୋର 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଏଟରଟେ ଅଛି हाँ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ ବଇଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କଣ ପିକ୍ଚର ପଡିଛି ହଁ ଚାଲ ମୁଁ କଣ ଅଛି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ଏଇ ତ ସାଇଡ ରେ ଆଉ କଣ हाँ ତ ସେଇ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଟା ନାହିଁ ସେଇ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସିନେମା ହଲ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ହେଇଯିବ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଆକ୍ସେସିବଲ ହେଇଯିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ସିନେମା ଚାଲିବ ସିନେମା କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକିନି ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି କି କିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଡିଆ ସିନେମା ଚାଲୁନି ସେଟା ବହୁତ ଭୁଲ ବିକଜ हाँ ଆମ ରେସିଓ ଦେଖ ଆମେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ କେତେଟା ସିନେମା ବନଉଛେ 30ଟା 35ଟା ଆମର ଯଦି 5-6ଟା କି 7-8ଟା ବି ଓଡିଆ ସିନେମା ଚାଲୁଛି हम्म ଆମେ ତ ଭଲ ରେସିଓରେ ଅଛେ ତମେ ସାଉଥ ଆମେ ସିନା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିଦଉଛେ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ସାଉଥ ରେ ବି କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ମଲୟାଲମ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ତମିଲ ଫିଲ୍ମ हम्म ଅଛି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତେଲୁଗୁରେ କେତେ ଫିଲ୍ମ ହୁଏ हाँ बहुत 200 100+ 300 ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ ଆ हाँ ଇୟର ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କେତେଟା ଜାଣିଛେ वी नो ମହେଶ ବାବୁ ଫିଲ୍ମ वी नो हम्म ରବି ତେଜା ଫିଲ୍ମ ଆମେ 5-6ଟା ଫିଲ୍ମ କି 7-8ଟା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା ତୁମକୁ କହିବି କି ୟୁ ଆର ବିଗ ତେଲୁଗୁ ଫ୍ୟାନ ଅର ୟୁ ଆର ତମିଲ ଫ୍ୟାନ हाँ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ ତ ତୁମେ ମତେ କେତୁଟା ମତେ 2023 ର କେତୁଟା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ତୁମେ ମନେ ପକେଇକିନି ମତେ କହିଦେଇ ପାରିବ हार्डली कॉल पर से 2030 मैक्स टू मैक्स 2030 कॉल पर ମନେ ପକେଇକି କହିପାରିବ ମନେ ପକେଇ ସେମିତି କହିପାରିବିନି ମାନେ
ହଠାତ୍ କିନି ସେଥିରୁ ଚାଲିଛି କେତୁଟା, ସେ 20ଟା ଯେତିକି ମନେ ବି ପକେଇବ ସେଥିରୁ ଚାଲିଛି କେତୁଟା, ଚାଲିଛି 4ଟାରୁ 5ଟା। ବଟ୍ ଦେ ମେକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ 100+। ତ ହଁ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ର ରେସିଓ ଇଜ ଓନଲି 5%, 6% to 8%। ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ମେକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ଭାବି ଦଉ କି କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି। ହଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ହିନ୍ଦୀରେ if you go ahead and search, there will be 100 to 150+ films made in an year। ଖାଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କେତୁଟା ଫିଲ୍ମ ଜାଣିଛୁ, କେତୁଟା ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କମ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠି ବି ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ 10%। ଫିଲ୍ମ ବନଉଥାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ବନଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଁ ବି ଯାଇକିନି ମିଡିଆରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି କି ଆମକୁ ହୁଁ ଶୋକେସିଂ ମିଳୁନି। 6,000 7,000 ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ଶୋକେସିଂ। ତ ଏମିତି ଏଇଟା କହିବାଟା ବହୁତ ଭୁଲ କି ଖାଲି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସବୁଆଡେ ଅଛି। ସବୁଆଡେ ଅଛି। ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ ର ରେସିଓଟା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମ୍। ହୁଁ ତ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ୱାଇଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଯିଏ ଭଲ କରୁଛି ସେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଓଲିଉଡ ରେ ଏତେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଫ୍ଲପ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରେସିଓଟା ଦେଖିବା କଥା କି ଆମ 20% ଫିଲ୍ମ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି। 35:7 ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 1:5 ର ରେସିଓ ଆସୁଛି। 1:5 ମାନେ 20% ମ୍ୟାକ୍ସ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ବାହାରେ ତାର ରେସିଓଟା 5%, 10%, ମ୍ୟାକ୍ସିମାକ୍ସ 15% ଯାଏ ଯାଇପାରେ। ତ ଆମେ ରେସିଓ ୱାଇଜ ଭଲ ଅଛେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଭଲ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ତାହେଲେ ଭାଇ ଆହୁରି ବଢିବ ରେସିଓ। ବଢିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାଇ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ରେସିଓ ଭଲ ବଢିବା ଆଗକୁ। ସିଚୁଏସନ, ଆମେ କିଛି ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ହଁ ହଁ ରିଟର୍ନ ଅନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାଇ କିପରି ଭାବେ ମିଳିପାରୁଛି? ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଫୁଟଫଲ୍ ସେତେ ଅଧିକା ଆସିପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ଯୋଉ ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ଏଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୁଭି ଦେଖିବୁ, ୟାର ଦେଖିବୁନି। ତ ଏଇଟା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଫ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ସ ଭିତରେ ଭିତରେ ବି ଲଢେଇ ପଲିଟିକ୍ସ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ କେବଳ ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ମୁଭି ହିଁ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରୁଛି। ତ ଭାଇ ୱିଦାଉଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର କଣ ମୁଭି ଚାଲିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଏ। ହଁ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବେନି, ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଁ ତ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସୁପରଷ୍ଟାରଟା ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟିକେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିଦବା। ନିଶ୍ଚିତ ତ ସେଟା କଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସିନେମା ଚାଲିବ। ଦଶମରେ କିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲା? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲା? ଷ୍ଟୋରି ତ୍ରିକନ୍ୟାରେ କିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲା? ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହାଉ ଇଟ ଇଜ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଡ ବଡ ଓଭରାଲି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ବି ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, ଫିଲ୍ମ ଚାଲିନି। ହଁ ଆଇ ଉଡ୍ ସେ ମାନେ ମୁଁ ବାବୁଶାନ ହଉ, ଅନୁଭବ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଏତେ ବଢିଆ ବିଜନେସ କଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଛି, ନଟ୍ ପ୍ରି ପାଣ୍ଡେମିକ, ହଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଦମନରୁ ବି ମୁଁ ହିସାବଟା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବି ନଭେମ୍ବର 2022, ଦେନ୍ ୟୁ ସି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ରିକଲ୍ କି 7 8 9ଟା ଫିଲ୍ମ ଥିବ ଯୋଉଟା ଚାଲିଥିବ। ହଁ ଆମର କେତେ ହେଇଛି କି ବର୍ଷେ 2 ମାସ 3 ମାସ, 7 8ଟା ଫିଲ୍ମ ଆମର ସାତ ଚାଲିଛି। ଆଠଟା ତ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କି ସବୁ ମାସେ 1.5 ମାସରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତ ଆମର କ୍ଲିକ୍ ହଉଛି। ହଁ ତ ଖରାପ କଣ ଅଛି? ରେସିଓଟା ବେଟର ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ରେସିଓ ଆଗକୁ। ବେଟର ଅଛି। ସୋ ଯଦି ସୁପରଷ୍ଟାର, ହ୍ୟୁମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ତୁମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଖାଲି ଗୋ ଫର ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଫିଲ୍ମ ଡେଫିନେଟଲି ଚାଲିବ। ଭାଇ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ଆମେ ଆକ୍ସେସିବଲ ହେଇପାରୁନି, ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା କି ଆମେ ଓଲିଉଡର ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଲା, ଧର ଯୋଉ ଦମନ ହେଲା, ଦମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଟିଟିରେ ଆସିନି। ସୋ ଓଡିଆ ମୁଭି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଓଟିଟିରେ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆମେ ରିକଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ କି ହଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଟରର, ତ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତ ଦମନ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଲୋକ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଓଟିଟିରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ଭାଇ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା, ୟା ଉପରେ କଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କେମିତି ରହିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଓଟିଟି? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ୟାର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କହିବି, ଗୋଟେ ମୋ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କହିବି। ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଇଆ ଅଛି କି ନା, ମୋ ଫିଲ୍ମଟା ଥିଏଟରରୁ ଗଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉ ଟେଲିଭିଜନରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଲୋକ ମୋ ସିନେମାଟାକୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଏଟର ଯାଇକି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ବଟ୍ ଦେନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି କି a film should always come at least थिएटर रिलीज हବାର 1 year ପରେ। आई नो कि बहुत गेम्स चेंज ହେଇଗଲାଣି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ମାସେ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ପଡୁ ପଡୁ ମାସେ 1.5 ମାସରେ ପଳେଇ ହଁ ଆସୁଛି ଓଟିଟିରେ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଇଜ ଇଟ୍ କରେକ୍ଟ? ମାନେ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ ଇଟ୍ କରେକ୍ଟ? ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏନା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ମତେ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି,
मे बी सम ऑफ द अदर वे मु टिके एमती रिलैक्स्ड ହେଇକି ଘରେ ରହି ଯାଇଛି आई वुड ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହିଟ୍ ହବ ଏ ଛାଡ ତାହେଲେ କିଏ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆସିଯିବ ତ 15-20 ଦିନରେ ମାସେ ଭିତରେ ତ ଆସିଯିବ ଓଟିଟି କି ଟିଭିରେ କୋଉଠି ଆସିଯିବ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ହଲ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିନି ଥିଏଟରରେ ପକେଇଛି ଏତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ପଇସା ଦେଇଛି ଏକ୍ସିବିଟର କୁ हाँ ପଇସା ଦେଇଛି ୟୁଏଫଓ କ୍ୟୁବ ଲୋଡିଂ ଦେଇଛି ଆମେ ଯଦି ଆରାମ ସେ ଆମର କମ୍ଫର୍ଟ ରେ ବସିକିନି ଓଟିଟି ରେ କି ଟିଭିରେ ଦେଖିଦବା ସେ ଲୋକର ସେଇ ଯୋଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଟା ସେଟା ବହୁତ ଗୁଡେ ମାତ୍ରାରେ ତା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ ଲସ୍ ରେ ପଳେଇବ ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଆଗରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡିଆ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ ତୁମେ ବି ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ କାଳ ବିକଳ ହେଇକିନି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ପଡିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକିନି ଦେଖିଦିଏ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଯଦି ମୁଁ ଏଇନା ନ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମେ ବି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ କେବେ ଦେଖିବି ସେ ଫିଲ୍ମଟା ମୋର କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ हाँ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଆଇଡିଆ କି ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଟିଭିରେ କେବେ ଆସିପାରିବ ମୁଁ ସେ ସିନେମାଟା କେବେ ଦେଖିପାରିବି ତ ମୋ ହିସାବରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଲା ମାନେ 1 ଇୟର ଯାଇ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ 1 इयर ସୋ ପରେ ଦ୍ୟାଟ ଆସିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନା ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଯଦି ମିସ୍ ହେଇଗଲା ନା ମତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ हाँ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ ଥିଏଟରକୁ ନବାର ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଯଦି ଘରେ ରହିଗଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି हाँ କହିଦେବେ ହଁ ଛାଡ ମ ଦେଖିଦବା फियर ऑफ ତ मिसिंग ଦ୍ୟାଟ आउट ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର ଆପଣ ଦମନ କଥା କହିଲେ हाँ ଦମନରେ ଦମନ ଅବଭିୟସଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଦ ଡିଲ୍ସ ଆର୍ ବିଂ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ତ ଡେଫିନେଟଲି ମେ ବି ୱିଦିନ ନେକ୍ସଟ 3-4 months ଆପଣ ମାନେ ଓଟିଟି କି ଟେଲିଭିଜନରେ ଦମନ ଦେଖିଦେବେ तो निहत भावे दमन ପାଇଁ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ପାୱାର ରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲେ ପାୱାର ରେ ଆଜ ଏ ଲାଇନ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜିଂ ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଭାଇ କେମିତି ରହିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ କ୍ରିଉ ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ କାଷ୍ଟ ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ ବଜେଟ ପ୍ରପର ଆଲୋକେସନ କେମିତି ରହିଲା ଭାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନୂଆ ଲର୍ନିଂସ୍ ବି ବହୁତ କଣ ଭଲ ରହିଲା ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଆଇ ଉଡ୍ ସେ କି ମୋର ବହୁତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଯୋଉଟା ହଁ କି ଆଗକୁ ମୋ ସିନେମାରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଏକା ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଇଏ କରିବା ତ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଡ୍ ଥିଲେ ମାନସ ହି ହାଜ ଗିଭେନ ହିଜ 100% ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କଲେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର 100% ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଟାକୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ଆଗକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋସିଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ଫିଲ୍ମ ଟା କେମିତି ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ହି ହାଜ କେପ୍ଟ ସର୍ଟନ ଥିଙ୍ଗସ ଇନ ହିଜ ମାଇଣ୍ଡ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲା when your leader is very strong ତାଙ୍କ thought ହୁଁ process strong ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ vision ଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ମତେ ଏତିକି ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ଏଇଆ ହଉଛି ମୋର ଥାକ ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇକି ହଁ ସିନେମାଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଦେନ୍ ବାକି ଆରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇନରେ ଆମେ ପଡିଯିବୁ ତ ଫର ମି ମ୍ୟାନେଜିଂ ୱାଜ ଇଜି ବିକଜ ଟିମ୍ ୱାଜ ଭେରି ଇଜି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ବଟ୍ ହଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ମେ ବି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଫ୍ଟର ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ 3-4 ଫିଲ୍ମସ୍ ଅଲସୋ ତ ମୁଁ ସେଗୁଡା ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ଅଗେନ୍ ହଁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ହୁଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଇନ୍ ଅ ବେଟର ୱେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଅଫ ସିନ୍ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ହଁ ଠିକ ଅଛି अच्छा ଏଇ ସିନ୍ ଟା ତାହେଲେ ଏତିକି ଟାଇମ ଲାଗିପାରିବ ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ ମାନେ ଏମିତିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ ଅଛି ଯଦି ଏତିକି ଟାଇମ ଲାଗିବ ତ ମାନେ ଆଜିକା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଏତିକି କରିପାରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଡେଜ ଆମର କଣ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ହେଇପାରିବ ତ ସେଇ ଓଭରଅଲ ହୁଁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଟା ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ପ୍ଲସ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାବୁଶାନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ हाँ and he being the hero he always has an option ki you know he being the star he always has the option ki you know ମୁଁ ଆରାମ ସେ ଗୋଟେ ବଡ amount ନେଇକିନି I can go give my 100% work and come back but he thought କି ନା ମାନେ this is the time କି ମତେ ବି step in କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ବି step in କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ responsibility ନବାକୁ ପଡିବ ତ once that person who's spending money who can easily go ahead and finish the work and come back ସିଏ ଯଦି ସେଇଥିରେ ନିଜେ risk ନେଇକିନି ସେ ହୁଁ responsibility ନେଇକି ପଶୁଛନ୍ତି that means କି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କି ତାକୁ କେବେ ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନ କରୁ ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ ଦି हाँ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା as I told time management scene management ଲୋକ management in a better way I got to know ବହୁତ ଗୁଡେ calculations ଯୋଉଗୁଡା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ମେ ବି ହଉଥିଲା that I got a clear knowledge କି ହଁ ଠିକ ଅଛି calculations ଗୁଡା ଏମିତି ଏମିତି ରହିବ ଏତିକି members ଇଏ ସିଏ ତ ଏଇ ସବୁ अच्छा ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ବଟ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଆଇ ଉଡ୍ ସେ କି
because Babushan took that risk, ଆମର responsibility ଥିଲା କି ସେ risk କୁ ଆମେ convert କରିବୁ at his own ease, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାଟା ଆପଣ theater ରେ definitely you will enjoy. ଭାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କହିବାନି କି ଫ୍ଲଲେସ୍ ଅଛି ବା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ତା ଫ୍ଲଜ ଅଛି ବା କିଛି ନା କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟସ ପାଇଁ ତାର ମାନେ ସ୍କୋପ ଅଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଣ ରହୁଛି, ମାନେ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ ବା କଣଟା ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିବ? ଏବେ ତ ଯାହା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ତା 10% ବା 20% କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ଆଜ ଏ ହୋଲ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଦେଖନ୍ତୁ as I say, first thing ହଉଛି making. ମେକିଂ? ସିନେମା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାଧ୍ୟମ ହଁ ଯୋଉଟା କି ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ହଁ ଆଫ୍ଟର 20 years ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ କି କାହାର ଛୁଆ ପିଲା ଥିବେ, when they see their father or their grandfather cinema, ଦେଖିକି they will tell କି ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ଏ ଫିଲ୍ମ ଟା କରିଥିଲେ ହଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ କି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ ସେ ଫିଲ୍ମ ଟା ରହିଯିବ। ହଁ ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସୁଡ୍ ବି ୱେଲ୍ ରାଇଟିଂ, ଗୋଟେ ଭଲ ରାଇଟିଂ ହୁଁ ଆଉ ଭଲ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଡିଆଇ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଭିଜୁଆଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଦିଶିବା ଦରକାର। ଯଦି ମତେ ଭିଜୁଆଲି ଭଲ ଦିଶୁନି, ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଥିଏଟରକୁ ଯିବିନି। ହଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ମ୍ୟାଟର କରେ, ଅଡିଓ ବି ମ୍ୟାଟର କରେ। ଭିଜୁଆଲ ଫାଲ୍ଗୁନ ଡେଫିନେଟଲି ଚୈତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମରେ ଫାଲ୍ଗୁଣ କହିଥିଲେ ଚୈତ୍ର ଅଡିଓ ବିଗେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କରେ। ହଁ ଅଡିଓ ମ୍ୟାଟର କରେ, ଇଏ ମ୍ୟାଟର କରେ। ତ ଆମେ ନା କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ, ମେକିଂ ର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଦରକାର। ଅବଭିୟସଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ହୁଁ 70% କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, 30% ମେକିଂ। ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ 30% ମେକିଂ ଅଛି ସେଇଟା ସମ୍ ଅଫ ଦି ଅଦର ୱେ ଓଡିଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟାଣୁଛି ଥିଏଟର ଆଡକୁ କି ହଁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦିଶୁଛି, ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ମର। ତ ସେଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବାକୁ ପଡିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଜ ଆଇ ସେଡ୍ ଇଜ ଦ ବେସ୍, ବଟ୍ ହଁ ଲୋକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟର ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଥିଏଟର ଭିତରକୁ ନବା ଲାଗି ୱି ନିଡ୍ ଅ ଭିଜୁଆଲି ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ ଫିଲ୍ମ। ଭିଜୁଆଲି ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଅଡିଓ ୱାଇଜ ଯାହାକି ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟଲି ତାପରେ କଲେକ୍ଟିଭ ଏଫର୍ଟସ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇପାରିବ। ସୋ ଭାଇ ଆଜ ଏ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ଯେମିତି ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ହଁ ଆମେ 5.1 କରୁଛୁ, ଲେଟ୍ସ 5.1 ମୁଭ୍ ahead, ଲେଟ୍ସ ଡୁ ଅ 7.1, ଡଲବି। ଲେଟ୍ସ ଡୁ ଅ ଆଚ୍ଛା ଡଲବି ଆଟମସ୍। ହଁ ଆମେ କରିବା, କାହିଁକି କରିବାନି? ଆମେ ଡବିଂ କରୁଛେ, ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁୱାର୍ଡ ସିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ। ସେ ରିଏଲ ସାଉଣ୍ଡ ଟା, ସେ ଫିଲ୍ ଟା ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ, ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କର। ଇଟ ୱିଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟୁ ଦ ଇୟର୍ସ। ହଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ନୁଆନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଯଦି ବି ଆଗକୁ ଯିବା, then slowly overall our film making process will improve, and after a certain point of time ଲୋକ ଆସିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଲୋକ ପୁରା ପଳେଇଛନ୍ତି, କିଏ ରାଗିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଇ ହୁଁ ମିନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ସେଇଆ ଥିଲା, ହଁ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ସେଇଆ ଥିଲା। ବଟ୍ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଦେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଦେୟାର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ, ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କଲେ। ଅଡିଏନ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ, ଅଡିଏନ୍ସେସ୍ ଆସିଲେ, ଦେ ଆର ଡୁଇଂ ୱେଲ୍। ସେମ୍ ୱେ ଆମେ ବି ଅଡିଏନ୍ସ ର ରାଗଟାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ହଁ ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାନି, ଦେନ୍ ଆମେ ହିଁ ଭୁଲ। ହୁଁ ତାଙ୍କ ରାଗିବାଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଦମନ ବି ଆସିଥିଲା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ସବୁ ଓଡିଆ କାମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାଉଡଲି ତାଙ୍କ ନନ୍ ଓଡିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ, ତୋର କଣ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ, କଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମ, ଚାଲ ଆମର ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଦେଖିକି ଆସିବୁ କଣ ହେଇଛି। ତ ଦେ ଆର ୱେଟିଂ ଟୁ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ଲେଟରେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ସର୍ଭ କରିବା, ଦେ ଆର ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ସର୍ଭ ତ କରୁ ଆଗେ। ସେଇଟା ଆଗ ନିଜର କାମ କି ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଭଲ ବନେଇ ପାରିବା। ସୋ ଏଇଟା ଅଲିଉଡ ଆଜ ଏ ହୋଲ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଅଲିଉଡ ବେଟର ହବ, କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମେକର୍ସ ଆସିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଆସିବେ। ତାପରେ ଓଭରାଲି ଅଲିଉଡ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଫେଜରେ ଅଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଫେଜରେ ଅଛି। ସୋ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି, ଆଜ ଏ ହୋଲ ବାବୁସାନ का ସାଇकोଲୋଜି ଆଜ ଏ ଷ୍ଟାର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ବିକଜ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଦମନରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହିରୋଇନ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଯିଏ କରୁଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଖାଲି ଲଭ ଷ୍ଟୋରି, ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ମୁଭି ଗଲେ ଦମନ, ଦମନ ପରେ ମାଲ୍ୟଗିରି, ମାଲ୍ୟଗିରି ବି କାହାଣୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା।
तापर एबे बर्तन समय पावर भी कहां डिफरेंट अछि लव स्टोरी अछि बट एटा गोटे जॉनरा डिफरेंट अछि तापर स्टोरी रे गोटे स्टोरी रो टोटल क्रक्स ही अलगा अछि तो ओवरऑली बाबूशान को जो इवोल्यूशन हेछि से हिसाब रे साइकोलॉजी ऑफ बाबूशान किपर हेबे अछि अपन किपर देखछन बाबूशान को सहित क्लोजली एसोसिएटेड हला पर तार जो साइकोलॉजी पर्टिकुलरली अच्छी he is only thinking about providing good content to the audience more than universal stories. He does हां not want see how basic universal stories आड़कू टिके जिबाकू चाहूनी. He अच्छा wants कि आम ओडिशार जो culture अछि हां जो hidden stories अछि आम ओडिशार जोटा कि लोकंको पाखକୁ पहुंची पारनी. He wants to do that kind of films. ଯୋଉଗୁଡା अच्छा ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ସିନେମା ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆର ଏ କର୍ଣ୍ଣର ରେ ବି ଚାଲିବ ସେ କର୍ଣ୍ଣର ରେ ବି ଚାଲିବ ଇଟ୍ସ ଅ ଟ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ମୁଲା हां ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ କରିଦିଅ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ କରିଦିଅ ଚାଲିବ ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ ବଟ୍ ହି ଇଜ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଜେନ୍ୟୁନଲି ୱାଣ୍ଟସ୍ କି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏତେ ଷ୍ଟୋରିଜ ଅଛି हम्म ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କଲେ ବି ଆମେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହବା ଯାଇ ବି ଷ୍ଟୋରି ସରିବନି हां निश्चित भावे ତ he genuinely wants କି ତାକୁ ଗୋଟେ କଲଚର ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡିଶାର ମାଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବ हम्म ପାୱାର ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପାୱାରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ତ हम्म ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ନୁଆନ୍ସେସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡିଶାର ବି କିଛି କର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରେ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷର କିଛି ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ କୁ ବି ଆମେ ନେଇକିନି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ same with अच्छा same happens with the Dashera film that will be a surprise because सरप्राइज ସେଟା ଗୋଟେ human mindset ଗୋଟେ କଣ ଅଛି human mindset ଟା अच्छा କଣ ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମିତି ଆସେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନି ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ରହିବା କଥା ତ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଟା ବେସ୍ଡ ଅଛି अच्छा ପ୍ଲସ୍ ଆଗର ଯୋଉ ବି ସିନେମା ଅଛି ହି ଇଜ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ପୁଟ ଆଉଟ୍ ଆୱାର ଓନ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ତ ସେଇଆ ରହିଲା ଆଣ୍ଡ ହି ଜେନ୍ୟୁନଲି ୱାଣ୍ଟସ୍ କି ଓଡିଶା ଆମେ ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ୍ କରିବା ଓଡିଶା ବାହାର ବାଉଣ୍ଡରିଜ କୁ ଯେମିତି ୟୁ ସେଡ୍ କି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ हाँ ହଉ ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ତ ତାର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଡକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ଚୁଜ କରୁଛି ହି ଇଜ ନାଉ ଚୁଜିଂ କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସର୍ଭ କରୁଛି ତାପରେ ଆମ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଯୋଉ ଓଡିଆସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତ ନାଉ ଇଜ ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଓନ୍ଲି ଅବାଉଟ୍ ଓଡିଶା ହି ଇଜ ଥିଙ୍କିଂ ଅବାଉଟ୍ ଅ ମାସ୍ ଅଡିଏନ୍ସ କି ହଁ अच्छा ଠିକ ଅଛି ପୁରା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏକୁ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଯାଉଛି କି ଏମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କି ତ ସେ ଏଜୁକେଶନାଲ ପର୍ପଜ ହଉ କଲଚରାଲ ପର୍ପଜ ହଉ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବା କୋର ଷ୍ଟୋରିଜ ହି ଇଜ ଡେଫିନେଟଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଟୁ ୱାର୍କ ବାବୁସାନ ଭାଇ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲେ ତ ରିସ୍କ ବି ଭାଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନଉଛନ୍ତି ପାୱାର ରେ ସୋ ଭାଇ ପାୱାର ରେ ଏମିତି କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା କି ବାବୁସାନ ଭାଇ ରିସ୍କ ବି ନେଲେ ତାପରେ ନିଜେ ବି ଏଥିରେ ଆକ୍ଟର ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ଜଣେ ଆକ୍ଟର କଣ ଦେଖନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ କି ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେବି ତାପରେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ରିସ୍କ ବି ନେବି ସୋ ଏଇଟା କିପରି ଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କିପରି ପାୱାର ରେ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ପାୱାର ର ଷ୍ଟୋରି ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଆଚ୍ଛା when you see ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ର ତାରିଫ କରିବାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି ନା ମୋ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ମୋ ହୁଁ, ଫିଲ୍ମ ସେମିତି ଏ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ସେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ସେଗୁଡା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ହଁ ସୋ ଅଲ୍ ଆଇ ವುଡ୍ ସେ କି କାହିଁକି ନା ସେ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଟା ସେଟା ଅଡିଏନ୍ସ ରୁ ଆସିଲେ ଭଲ ऑडियंस ଲାଗେ ऑडियंस ନିଜେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି କିଛି ଲାଭ हाँ ନାହିଁ ତ ଲେଟ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଡିସାଇଡ୍ ଆଉ ପାୱାର ର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଟା ଆମେ ବିଲ୍ଡ କଲୁ ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ଆ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆଜ ଆନ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଟା ଦେଖିବି ଦେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିକି ମୁଁ ଥିଏଟରରୁ ବାହାରିବି अच्छा ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାବୁକୁ ବହୁତ କନେକ୍ଟ କଲା and some of the other way he thought କି ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷଟା I don't want anyone else to come put out his input and ଏଇ ଜିନିଷରେ କିଛି changes ଆସୁ he अच्छा wanted the story to be presented as it is written ତ he decided କି ନା ମୁଁ ଏଟା ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି କରିବି ଦେନ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ ହବ that was one of the biggest reasons କି he decided କି ନା ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା particularly ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ସେ produce କରିବ
अच्छा सो थैंक्स फॉर योर टाइम भाई आज बहुत समय कथा हेले पाखापाखि घंटे पाखर पॉडकास्ट में शूट कले सो वेरी मच थैंक यू सो आज टाइम बाहर कर बहुत बहुत धन्यवाद एवं ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद एपर्यंत देखथार एवं सब टाइम स्टैम्प्स अच्छे एवं सब अच्छी डिस्क्रिप्शन आपण चेकआउट कर पारे एवं आगे भी दिन में एमती सब पॉडकास्ट आसो थैंक्स लॉट भाई सो देखा नेक्स्ट वीक सुंदर थैंक बेटा यू। जय जगन्नाथ Jai भाई Jagannath, Jai Jagannath. And just interview Surya Purvaru, I would tell all the fans and audiences of our Odia film industry, Babushan ର fans ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି just reminder ଦେଇ ଦଉଛି 12 ଜୁନରେ ରଜରେ ଆସୁଛି ପାବାର starring Babushan Mohanty, Elena and one of your favorite directors Ashok Pati. अशोकपति Definitely cinema hall ଆସନ୍ତୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ support କରନ୍ତୁ. Thank you. निश्चित भाव जय जगन्नाथ बंदे जय ओडिशा जय ओडिया रही नमस्कार धन्यवाद ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ. Bye. बाय